Ebe na redio n'ọkalawa ụlọọrụ Tonimas anyị na-etinye ọnụ n'ihe ga-eme ka ị nwee ezi ndụ, ihe ga-eme ka ị nwee ọdịmma, ihe ga-eme ka arụ gbasie ike, ụgbọala ahụ ị na-anya adịkwa mma. Ya mere nke taa na enwere m nnukwu onye ọbịa. O si na ụlọọrụ FCCPC wee bịa. Onye bụ onye isi ọfụ enwere n'ime Anambra steeti. O wee sị ka ọ bịa kọọla anyị ọra, kọọla anyị mbọ ọ na-agba iji wee fụ na a na-ebenete akọrọngwa adịgboroja, nri adịgboroja, food onye bụ nri, product ya bụ akọrọngwa. Ọ bụrụ na ị na-ege redio n'oge dịka oge a, ị ga-anụ ahịa n'ozi ihu ji maka wee bịa na redio n'ọkalawa ụlọọrụ Tonimas. Enwekwara m onye otu m na redio n'ọkalawa ụlọọrụ Tonimas, onye otu m na ụlọọrụ ABS. Jasbi Uchechukwu Ebonam a na-etinye ugo ebe n'aja. O tego njikọ ọ bụrụ na ugo bee n'aja etu a, ọ ikwikwii ọrụ udene ma ọghọlụ egbe ọnya ugo adị ebe n'aja. Ọ dị mma. Afọdụ m nwafọ unu abụ Chinwe ọzọ wee na-asị ka anyị jee na ụlọọrụ Tonimas ka anyị zie egozi a na ya bụ ozi. Tonimas, Nigeria Limited, we then salute our customers for their patronage. Thank you for believing in us. Tonimas Group of Companies, the company where you trust for material and service. They say thank you to every customer for Nigeria and beyond. As we buy our better products and services, we get Tonimas engine oil, Tonimas water, Tonimas aluminum profile, insurance brokerage, and Tonimas haulage where they carry load. And let us meet us as soon as they come to White Castle Hotel where enjoyment today nyafo and you go rest cool with the Tankuna Daluno. Tonimas Group of Companies. Thank you for believing in us. Ọ dị mma, anyị echigha azụ na redio ya na TV. Agwara m gị agwa na nke tata anyị nwere nnukwu onye ọbịa na ụlọọrụ ABS. O si na ụlọọrụ FCCP wee bịa. Mana ọ ya kọwara anyị onye ọ bụ. Anyị matakwuru ihe bụ FCCPC. Anyị ekene gị. Daalụ. Anyị chọrọ ịmata onye bụ n'oge dịka oge a. Okay. Afa m bụ Obialọ Francisca Ndidiamaka. Ọmụ a bụ the Zonal Coordinator FCCPC South East Zone. No. Federal Competition and Consumer Protection Commission South East Zone. Mụ na akwụkwọ bịa onye isi Quality Assurance and Development Department of FCCPC South East Zone. Ya kọwakwuo onwe ya. Ebe a ekele nwunye, mụnwa bụ Engineer Mrs. Mba Adora. Daalụ. Demere nne Engineer Mrs. Mba Adora. Quality Assurance Controller nke ụlọọrụ FCCPC. Kama anyị tana eke nọ Zonal Controller. Coordinator. Zonal Coordinator. Ịkpụgara anyị ihe bụ FCCPC ihe ọ pụtara. Mana dịka ịbịago kịta na redio na TV nke ụlọọrụ ABS, achọrọ m ka m jụọ gị gịnị bụ ọrụ FCCPC obodo abụ Nigeria? Okay, thank you. Daalụ. FCCPC, we are the Apex Consumer Protection Regulatory Agency. That nyawa the highest n'ihe gbasara ilekọta consumers anya. And na-ekwu consumers onye ọbụla bụ consumer. Anyị ncha niile bụ consumers. So ọrụ a bụ ilekọta onye ọbụla anyị, make sure that na ihe niile unu na-ego n'ahịa na unu anaghị ego ihe ga-emerụ unu ahụ, na ihe unu na-ego n'ahịa bụ ihe dị of standard, na unu na-ada ego substandard or unwholesome or expired or fake products. Now number one ọrụ anyị na-arụ. And then secondly,
anyị na-agakwa to markets to check what traders are offering to consumers. Anyị na-aga different markets. Anyị nwere S&I department ọrụ ha bụ to comb all the markets to make sure that na ihe unu na-eresi consumers of the required quality. Not just products, services also. Nnekwu maka services, I mean different services like telecommunication services, phone calls, and the rest of them. Then enwekwa aviation services, ndị na-agba plane, na-agba tickets, enwe unnecessary delay or cancellation of flights. Then electricity services, that's a power supply, all the fluctuations and all the fluctuations and the outrageous charges, you know, all these estimated bills and the rest of them. Problems nila na-enwe with power supply. Then abịakwa wona di mmanya like igo ihe dịka mmanya enwe any form of impurity in it. It is also our concern. I need to make sure that all these services you paid for, that you have value for the money that you paid, that you have the best quality of the services. So it is our duty to make sure that you get it. It is our duty in redress. Will be made that yes, you are actually getting value for your money. So that is part of our job. Alright, I'm with different departments. I'm with consumer education department. Their job is to go out and sensitize consumers. What consumers say, no any rights. Or we may accept rights as consumers. They sensitize consumers and tell them of their rights and tell them things to look out for when they are making their purchases, so that Haga fall victim to all these dirty deals in the markets. You got to go there. And the quality assurance department, they also, apart from just open markets, they equally visit factories, production companies, just to monitor their production processes, each make sure that they are actually following the required standards in the production of the products and they ship out to consumers. And in the process of that monitoring, when any observations are making, they will equally call the attention of the manufacturers, saying they've got the places who need to step up. And they need a time frame to comply. At the expiration of that time frame, they will still go back to monitor compliance. And in the case of monitoring, they've not complied, then I will require sanctions in accordance with our act. Actually, FCCPC is established by Federal Competition and Consumer Protection Act 2018. So this act, we have in here now guide there in what we do. We don't operate outside this act. Okay. Yeah. Thank you. Kedu ka unu si afọ na ụfọdụ ndị na-enye ndị mmadụ the manufacturers ndị na-alụpụta ihe a na-ele n'ahịa na ha na-alụ ihe ha kwesịrị na-alụ na ha na-alụ below standard ihe ha kwesịrị ịlụ lesi ndị mmadụ n'ahịa? Yes, just like I said, ndị na-afọ maka our quality assurance and development department. Okay. They visit these production companies. We have the standards. They visit these production companies and inspect and they check their processes from the raw materials to the finished products, okay, even to the storage and handling outside. Okay. And we post-market survey. Handling outside to make sure that from beginning to end, they follow the required standard that is needed in that industry. And even after production, outside, the distributors, the marketers, how do they handle these products? Yes. Do they adhere to the required quality standards of storage and product handling? Okay. So we do all that. And if there is any deviation from what it is supposed to be,
anyị nwere sanctions in accordance with our act. Dịka mmadụ ije bute ngwa ahịa megharịa ya ma kụgharịa ya na-elesi ka o nwetakwa oge. That is even the worst of it. I nweta such people, we have our act to prosecute. You understand? Daalụ. Mgbe ị na-ekwu okwu eme ka nghọta na ife ọbụla ọkụ konzumu nya ihe dịka a na-elere ọkụ konzumu onye anyị na-akọnzum ihe ahụ ọkụ gburu ọ dị ihe na-ekwu maka ya mana ọ bụrụ na eje kịta n'ime ahịa iwe ka fụ beans nya agwa gbala ụtụ rice gbala ụtụ efu ndị mmadụ a na-elise ndị mmadụ ndị ahịa na-elise ndị mmadụ rice gbala ụtụ beans gbala ụtụ wesị ka njụọ unu bụ ndị FCCPC ka unu si ejide ndị ahụ taa ha ahụhụ ka ndị ọzọ gịnị wee mụrụ akọ maka na o nwere ka ọ na-adị ihe mmadụ na-eri etu a pụta etu a mago ọgba ụtụ a na-amanye ndị mmadụ a na-eri ka e wee lelee ahịa maka na agụụ karị n'obodo. Yes, thank you. Our S&I department, surveillance and investigation department, it is their duty to check the markets, to open markets, marijuana offer to consumers. Now, any product to this substandard, just like rice baroto, beans baroto, I name mop up, we remove it, we seize it. After eba na akummanya, nda na ha wete mmanya na akọ na-eme fake drinks. But maybe na mmanya emega expire, aga hichapụ the expiration date, tinye another one. Once we see them, the first thing I do, we seize all those. I make seizures, and our act enables us to do that. Then they make that seizure. Nda hakwa made that thing. We hold them accountable. Ha ga be office sign a help or compliance form, a form of undertaking, telling us that they will not do that again. You got to go, and we don't just stop there. We equally, depending on the severity of the issue, we equally prosecute, or we can give a time frame. Say, okay, go and we are giving you this time frame. Keep that thing. But if you continue, then we prosecute. And that prosecution can turn out to maybe a jail term or fine, or both fine and jail term. You got to go. And we don't just, it's not just our S&I department that we rely on. We equally have NGOs that we collaborate with in all the markets in the southeast, and not everywhere. So there's no hiding place. Funding MOD. What they do is to send us notice. Unwholesome product or fake, they will immediately alert us and we move into action. They got to go. So we don't just rely on our S&I department. We have all these people in all the markets. Checkmating. We move into action. Then I open to consumer complaints. Okay. Every consumer, maybe you go to go that and full no maybe. You are not supposed to keep quiet. Report to us. Go and he go to and me had him and ABC go there. We equally act on that. So there are many channels I monitor people that are into selling of fake and expired or adulterated products. And we deal with them when we see them in accordance with our FCCPC Act. Okay. So there is no escaping it. All right. And if I to the Tonimas, I national I can no na oku state I na the FCCPC no. Ejikwane ebo na. Tonimas Aluminium Industry for quality roofing services we do. Tonimas Aluminium Industry for Obonge roofing services we do. Kakaraka Lockspan Aluminium roofing sheet we get them, my brother. Step test roofing sheet today. Met Copo Aluminium roofing sheet you. Now we dey produce them. Aluminium and wooden nursing come. We be papa for the job. Stone coated roof tiles, we get them all. Bond we get, Milano we get. Shigo and etc. Tonimas Aluminium Industry now the answer. We sabi the work.
Tonimas Aluminium Industry, therefore Kilometer 2, Neni Nimo Road, Umuri, Neni. Tonimas Aluminium Industry, now the A to Z for all aluminium products. We dey campaign. Odema demerine all radio ABS nyana TV nokarawa onolo Tonimas kanonimie. Na nketata anyị na-ekwu maka ọrụ ndị FCCPC n'obodo abụ Nigeria. Anyị nwe zonal coordinator nke nya bụ n'ọrụ. Nwekwu na-ahụ maka quality assurance nke nya bụ n'ọrụ. Engineer Oriakụ ọ bụ. Engineer achọrọ m ka m bịa n'eke nọ. Ịmụ n'ime anya keta efu na enwere ihe a na-akpọ nya counterfeit, fake, adulteration, ihe dị iche iche. Iji maatụ, ị ga-afụ mmanụ a na ọ bụrụ gị nwa melie. I were galọn mmanụ ahụ gbanye nke ọ bụrụ gị nwa mel. Nya mezie ka ọ bụrụ fake. Iji maatụ, Tonimas engine oil. Ịbịa iwenye galọn Tonimas engine oil. Iluzi gbanyezie nke adịrọ mma n'ime na-eme ndị mmadụ anya apụta asị no Tonimas engine oil. Mana igozifụ na ọ bụrụ ya maka na onye mmadụ wee galọn ya gbanye nke abụrụ ya n'ime. Mana ihe m chọrọ ịjọwa bụ ndị na-ebido otu anụnwa ka eku na ha si wele eje. Nke a bụ nke mbụ. Ọzọ wee bụrụ ka eku si aga ụlọ dị iche iche wee na-amatagasị ka esi alụ ya bụ ihe dị iche iche. Mmalụ na nke anụnwa bụ nke adịkporoja na nke a bụ nke ọmụ ya. Maka na unu bụ ndị FCCPC. Mmadụ goro engine oil wee na-enye o nwere ike ọsị na ọ dọrọ mma. Mana ịfụ na ọkpịa nya aka dịka aka ịsọ unu adịka unu Jacob wee sị ka njọ ka eku si eje na nke dị otu a. Onye si daalụ. Anyị na-eme ọtụtụ ihe banyere ihe jụrụ. Nke mbụ bụ na mgbe a na-emebe standard eji alụ ọtụtụ products nya ngwaahịa gasị dị iche iche, a na-enwe kọmitii nya ọgbakọ ndị ga-etinye anya wee kwuo na ụdị ihe anụnwa a na-achọ ịlụpụta. Ọ bụ na ihe dịka achịcha oyibo nya bụ bread ma ọ bụ nke a na-akpọ biskit, a ga-ekwu na ihe ndị kwesịrị ịdị na achịcha na ka ọ ga-adị, na ka kọlọ ya ga-acha, anyawa ya na ka ọ ga-adị, ekwusi anya ede ya n'akwụkwọ. Nya ndị Nigeria ga-edepụta standard document a nke FCCPC na-anọkwa n'etiti ndị na-ekwu ya bụ okwu maka ọdịmma nke ndị consumers bụ mụ na gị. Mgbe ewepụta document a kpọọ ya standard document, suo ya stamp, ọ guideline na-anụnwa ka anyị na-eji wee na-aba n'afịa, na-aba na factories dị iche iche wee na-enyopụ make sure na ihe ọbụla ha na-eme na ọ ga-etalụ n'ihe ahụ ekwekọrịta ka ọ ya adị. Mgbe mmadụ mewelụ mmanya kwesịrị na-acha orange, emekata ọchawa yellow, emekata ọchawa pink, ịfụ ọ na egwu adaraligo. Mgbe ahụ anyị pụta wee fụ na ọ bụghọzi ihe ekwu ka a na-eme, ma na ịdakwa n'iwu and ya agbawa egwu ndị dara iwu dịka onye isi anyị si kwu. O nwere ike ile ịkpọchi gị na nga. Ọzọ dịka ibie, anyị nwere anya n'ebe niile na-ayọkwazi onye ọbụla ka ha tinye uchu n'ihe na-eme n'afịa. Ọ bụghị ifu ihe ọbụla dị njọ na-eme ịgbachi nkịtị. FCCPC nọ mana ha afụzụ ihe niile na-emenụ. So anyị na-encourage consumers, onye ọbụla ma mụ ma gị, nke anwa mfụ ha na-adịghọzi ka ọ kwesịrị ịdị, ngwa ndị FCCPC ka ejebe iji ozugbo. Onye golu adaka n'ọnụ enwe si na ogolu mmanụ mana ihe dị n'ime ya abụghị mmanụ. Anyị na-alụ ọrụ anụnwa ọfụma. Ndị company onwe ha nwekwa role to play. Ọ bụrụ na ịma product gị nwa ma nke bụ original gị, ị kwesịrị inwesị mark ga-abụ na ọ bụ na mmadụ kụgharịa ihe anwa ịmalụ. Many of the companies na-abịakwutekwa anyị na-esensitize anyị maka na ọha kụziela anyị wee nwee ike banwuo n'afịa gwawa ụwa niile si ha na-ekwe na ihe unu ya na-ene. Anyị na ndị consumer education na-eme ya, ha bara na n'afịa efu ha jido nke adịgboroja, ha ejido nke original.
ha na-asị ha nekwe na ihu ya na-echeki unu fụkwa nke dị otu a gbawakwanụ unu fụ nke kọkụ ya mepegoro gbawanụ cheki expiration date cheki emefichaburu ya eficha ụmụ ihe ndị a niile bụ ihe anyị na-eme so anyị na-ayọ onye ọbụla ka anyị tinye uchu onwe ihe ọbụla ịfụrụ ikwuo oyibo si no if you see something you say something so anyị na-encourage consumer alerts anyị na-afụ ya na social media ịfụ ha n'ụdị ihe ahụ ga-esi wee ndị otu anyị wụ consumer ka ọ si wee reach out ma ịfụ ụmụ ihe dị aṅa dị otu a daalụ n'ajụjụ ịjụrụ biko ọfịs anyị nke ndị South East a ọ nọ n'ime ọka anụnwa and ọ dị nso nwee ezigbo landmark opposite government house ka anyị nọ ọfịs anyị nọ n'ofu compound with ndị Ashia ị bịara n'ihi afọ anyị nwere ebe anyị na-eje ọzọ dịka ibie anyị nwere email southeast@fccpc.gov.ng ọ bụrụ na emesịa anyị ga-edewekwa ihe ndị anyị kpọrọ ọ ga-abụ onye ọbụla chọọ ọnụ orichi anyị nọkwa na social media ma na Facebook ma na Twitter ma na Instagram ịtaịpụrụ na FCCPC ọka ị ga-afụ afọ anyị ebe ahụ daalụnụ ọ dị mma daalụ nne injinia Oriakụ ka isi kọwara anyị banyere kunu si eje na ụlọ dị iche iche wele afụ na ọrụ na-aga ọfụma ịma na ọnya ka nji wee na-ekwu na redio mgbe niile na-abịa na ụlọ ọrụ Tonimas ọ bụ na igote Tonimas engine oil ọ bụ na obodo tap seal tọgbụ ya tap seal abịa seal onye esi lụọ idopere enyi ozugbo ịmanụ Tonimas engine oil ka ọ bụ na obodo tap seal n'ọnụ ya ịmanụ ọbụrụ osiri aka ụlọ Tonimas wepụta so n'ọnya ka eji wee na-ajụ ihe a na-ajụ maka eji oketa ka ekesi ga-ama isi na onye ọbụla go Tonimas engine oil tọpenyawo galọn ọbụna obodo tap seal na tọgbụ ya na-ewu osiri aka ụlọ Tonimas ọbụna obodo tap seal ọmanụ osi n'ụlọ Tonimas Nigeria Limited nye ana m agwakwa unu agwa o a na-akọwa ndị mmadụ ka amata ihe na-eme n'ụwa taa ka ọ bụ na iji ego engine oil ti na moto onwe ka ọkụọ engine mana ọ bụrụ na o bụ tap seal n'ọnụ ya egoniya wee na-asị zonal coordinator demere nne maka ịbịa na redio na TV kọwara anyị banyere aka ọlụ unu kenekwuo oge quality assurance controller nke ụlọ ọrụ a kenekwu nwa OPRO njọkụ ka a na-ayọ Chukwu demere nne ha ga na-ayọ Chineke ka onyere anyị aka n'ihe anyị na-eme ka o wee na-adaba ọfụma zonal coordinator n'ikpeazụ tutu ikunye nye ndị Anambra steeti ndụmọdụ banyere ọlụ FCCPC. Okay, daalụ. Ihe m na-agwa ndị Anambra steeti bụ biko onye ọbụla nwee any issue ọ bụrụ na ọ igotere ihe ọ bụgodu nri bụrụgodu mmanya bụrụgodu drugs anything bụrụgodu other products let's say igote TV or anything any product atọ ịnanya ọ da serve ọfụma oru other standard ibu n'obi wee gote ya biko igbu n'oge report to us yes ikwesị ibugodo ụzọ get ya across to the producers or the sellers resịrị ya kọwara ha sị na ihe ha resịrị adịkwa ha mma but if they fail to listen to you then please run to FCCPC free of charge. I had to charge anything. Our services are totally free. So run to us and we will get a redress for you. Okay. And secondly again, here na gwakwanda na nda akorako, nda na eme fake, na eresi consumers. Your time is up because section 18F of our FCCP Act could see that now we have power to seal. We can equally seal and put you out of business until you comply with the required standard. So biko bachara anya gi make sure ihe na offer to consumers we head them business na aga n'ihu consumers dey quite happy onye ọbụla dey happy. That is my advice. N'ikpeazụ ndị FCCPC chọrọ whistleblowers efura n'ife adịanya blow whistle tọva FCCPC ka abịa na-ewu uche ndị ahụ
whistleblowers. Eji m aha ụlọọrụ Tonimas wee na-ekene gị gere m ntị n'ụtụtụ a na redio banyere aka ọrụ ndị FCCPC. Kenekwa Zonal Coordinator nke ụlọọrụ a Demerinne. Keneghi Quality Assurance Controller nke ụlọọrụ a Injinia Oriakụ Demerinne. Keneghi PRO Njoku Kanelchukwu Demerinne. Kenezie yi Jasmine Ebonam Uchechukwu Ugebe na aja Demerinne. N'izu ụka ọzọ anyị bịa na redio ọkalawa ụlọọrụ Tonimas anyị kwuo maka ihe gadịrị mma n'oge dịka oge agbana m nwafọ unu abụ Chinwọzọ na-asị gị were ozi a dịka one for the road ka emesịa.